Oh, guys, sorry, ladies and gentlemen. Sorry, guys. I'm here this morning. This is 12 o'clock in the UK in the afternoon. I've just woken up. Ndikumutswa nevanhu mazimba. Ndamutswa nemazimba ndakarara. Shepherd muka. Phone Shepherd muka. Ndikakuudzai macalls andareceiver at the moment. Akawandisa macalls andareceiver. Ndakanonoka kurara nezuro. Giving you a presentation that I did yesterday. People, they still want me to explain certain things. They still want me to explain, hi Christian, how are you? They still want me to explain certain things. What I want to tell Zimbabweans at this juncture is, let's be active citizens. Let's not be passive. Those are not our Ramazimba. Good. It's time not to be passive. Let's be active. Let's be active citizens of Zimbabwe. Mgoma Diva, how are you? Let's be active citizens of Zimbabwe. Let's not be passive members of society. Because once you become active, you know, you balance your rights and your responsibilities. So, vanhu vazhinji vandimutsa ndandakarara ndikamuka zvikanzi we want you to explain something. Ndaona zvandamutsirwa, first of all it was kuti tanzwa kuti Welshman Ncube aakusiyana nezvepolitics zveMDC Alliance. Amene anzi awana basa kuma non-governmental organizations. Saka people were asking me, vamwe vandifonera zvikanzi tanzwa kuti Tendai Biti is joining ZANU-PF. Vondo is joining ZANU-PF. Tulani, how are you? Saka vanhu vazhinji concerned citizens of Zimbabwe, they woke me up. They want to know what is happening in Zimbabwe. I'm in the United Kingdom. I'm 40,000 miles away from home. Things are happening back in Zimbabwe. I'm not in Zimbabwe at the moment. I left Zimbabwe in 2008. Russell should say. But there are some people who are in Zimbabwe. They want to know from Shepherd Judah, who is in the UK. I would appreciate if you keep on explaining to the people of Zimbabwe. As my brother, these allegations have nothing to do with the ZANU-PF. I'm going to explain, because ZANU-PF is a political party. MDC is a political party. So I'm going to give a bit of explanation. ZANU-PF is a political party. MDC is a political party. ZANU-PF is not a pressure group. It is a political party. MDC is not a pressure group. It is a political party. So I'm very far from home. Even if it is 10,000 miles, 20,000 miles. As my miles now, I'm very far from home. Direct flight from England will take me 10 hours to fly to Zimbabwe. 10 hours non-stop. Irindege jet ichimanya. Jet, when the jet is flying, ichimanya, mamanyiranda jet aya. It will take 10 hours from UK to go to Zimbabwe. To land Harare International Airport, I need 10 hours non-stop. Jet. Ndikakwira ndege dzinoita mastops ndikaenda nekuDubai kana nekuEthiopia ndogona kutora about 2-3 days for me to get to Zimbabwe. A direct flight will take me 10 hours to reach Zimbabwe. So what I'm going to explain here is that if you look at my pressure groups,
right? Pressure groups are very small groups of people, very small groups. Their interests are on a special thing, one special thing. Like we want to focus on constitution of the country. We might form a pressure group that will focus on the building of a constitution of a country. Then because pressure groups mostly are interested in policy making, whilst as a political party, MDC is not interested in that. It's interested in the candidature to build a government. So what I'm saying is, ndamutswa nevanhu vari kuZimbabwe who are probably 20 kilometers away from Harare, or 40 kilometers away from Harare, or 200 kilometers away from Harare, in 10,000 or so miles, which is about 30,000 kilometers away from home. You understand? They want answers from me to say, tanzwa kuti anzi vaWelshmen Ncube vakusiyana nezvibato realliance, tanzwa kuti vaTendai Biti vakujoina ZANU-PF, tanzwa kuti Honorable Bvondo vakujoina ZANU-PF. So ndopandataura ndikati, at this juncture, I have no idea whether Bvondo is going to join ZANU-PF, whether Biti is going to join ZANU-PF, whether Welshman Ncube is going to join ZANU-PF, because Senator Timvious has joined ZANU-PF. Blessing Chebundo has joined ZANU-PF. So ZANU-PF Varakashi, they are speculating. Tendai Biti paakatiza chinosvika kusika asylum kuZambia, Varakashi, they were happy when he was arrested kuZambia. Every time Tendai Biti is arrested, Varakashi vanopururuza. But pangobuda rumors, one rumor of Tendai Biti is joining ZANU-PF, he automatically becomes a hero in ZANU-PF circles. So I want just to make it clear. I haven't spoken to Honorable Biti, but as far as I understand, even at gunpoint, Tendai Biti will not join ZANU-PF. Even Job Scala at gunpoint, he will not join ZANU-PF. Tendai Biti will choose to die rather than joining ZANU-PF. Let me explain that. Ndidzokerere futi ndichiti, Honorable Tendai Biti, kana mukamubatira bhazuka mukamisa musoro mukati not uite a member of ZANU-PF, Tendai will never be ZANU-PF member. Vana Lillian, of course, vana Chebundo, of course. Zvazvinoita ndezvekuti mabatiro atoita politics, kuuya kwatinoita kupolitics kunosiyana. Saka even at gunpoint, you will never see Tendai Biti joining ZANU-PF. The issue ana Lillian Timvious nana Chebundo, haisi issue yekuti they joined ZANU-PF. They rejoined ZANU-PF. They rejoined ZANU-PF. If you listen to ZBC, there is a clip that I've posted. These people rejoined ZANU-PF. If you were not part of ZANU-PF, no pauno join ZANU-PF. If you want to join ZANU-PF, you can only join ZANU-PF. But you cannot join ZANU-PF if you were its member before. So you just rejoin ZANU-PF. Saka kana wanga uri member yeZANU-PF kudhara ukasiya because kuzanu hakuna opportunities ungari kuMDC. When you come to MDC, ukaona kuti politics MDC haudzigone, then you go and rejoin ZANU-PF. That is not a big issue. That's not a big issue at all. That someone has rejoined ZANU-PF, that's not a big issue. A big issue is where Shepherd Yuda, who was never been ZANU-PF member, joins ZANU-PF.
That will be news, breaking news, that Shepherd Yuda has joined ZANU-PF. That will be breaking news. A member of ZANU-PF who left ZANU-PF, who thought there is money in MDC. MDC ndevarungu. Remember when MDC was formed, ZANU-PF people accused MDC of being a white-owned party. So vanhu vaiveko vamwe vakabva vafunga kuti kwaita varungu, kwaita mari. Saka vakabva vamhanya. Ndosaka muri kuona President Chamisa vakati vakauya vachiti kune mari, vanoda kuenda endai zvenyu. Vakauya vachida mapositions, vakamashaya, endai zvenyu. Vakauya vachiti vari kuda kuguta at the expense of the people of Zimbabwe, endai zvenyu. Saka it's easy for them to go than the people like Shepherd Yuda. A person like Tendai Biti who will never go to ZANU-PF. He would rather form his own party than joining ZANU-PF. So that will be breaking news. To say Tendai Biti has joined ZANU-PF, that will be breaking news. To say Shepherd Yuda has joined ZANU-PF, that will be breaking news. Kwete kuti Lillian Timvious has rejoined ZANU-PF. Chebundo has rejoined ZANU-PF. That is not breaking news at all. That is not breaking news at all. What these guys thought is what ZANU-PF wants is a weak Secretary General for MDC. Wavanoita zvavanoda naye. Saka pana Charlton Hwende, and I saw you live, Bandamuka now. I'm about to sleep. You are live. Sorry, Ino. I'm under request to someone to come and explain something. To come and explain. People are hanging. That will never happen. I assure you. Even ZANU-PF, those who are ready to celebrate that Tendai Biti has joined ZANU-PF. That is not gonna happen. That is not gonna happen. If Biti joins ZANU-PF, I'll retire from politics. That is not gonna happen. That is not. Welshman Nue is not going anywhere. I just need to assure the nation and the MDC faithfuls that Varakashi have been celebrating this morning. That Welshman Nue Awanabas NGO is not going anywhere. Welshman Nue is not abandoning politics. He's not abandoning the struggle. He's not abandoning the people of Zimbabwe. Tendai Biti is not going anywhere. He's not abandoning the people. He's not abandoning the struggle. So it's those and that we have to clarify panapa. This is something that I've come to clarify. I haven't spoken to Mkanya Vondo, but as far as I understand, Vondo was never ZANU-PF, and Vondo will not join ZANU-PF. He would retire and leave politics. No mashoko andina kuvanhu veZimbabwe, kuvana veZimbabwe. Vondo is not going anywhere. Is not joining ZANU-PF. Vondo ati iye mukoma ndingato retire politics, ndosiyana nepolitics, ndotsvaga hangu basa kana rekutsvaira kana kuenda kunoshanda kune vamwe ndonoshanda nevamwe than joining ZANU-PF. Saka vanhu vakaita sana Lillian Timvious, vanhu vakaita sana Blessing Chebundo, vakaita sana Sekesai Makwavarira, vakaita sana Obet Gutu, vanhu vakaita sana Gabriel Chaibva, those were ZANU-PF people. So they rejoined their party. They left their party in a half and they are rejoining it under frustration. They left ZANU-PF in a half to join MDC. Vaiti kune mari. Ndo vanhu vataimbira kuchikoro kuchiti maiti kune sadza ere ibhora chete. Machinda handei kunozorora. Ndo vanhu vataimbira ivo kuti maiti kune sadza ere ibhora chete. Saka when they came to MDC, they think they were going to be billionaires. They are coming to make money. Vaiona vana Biti. Tendai Biti was a solicitor, was a lawyer.
and Aisha akatanga kushanda. Tendai biti represented Vandabaningi story. Funga kuti igore ripi iroro, most of us here were not born when Tendai biti as Gogoanzas, I frost, I gave him my number. I said won't bata ukaramba. Saka what's happening is Tendai biti started working as a solicitor. Kusati kwambofomwa zvese zvana MDC zvanani. Ini ndakatanga kuziva biti ndishanda ndiri parimand. Ari mufana. Represented wana Ndabaningi story kudhara andi muri kuona. Saka naizvozvo it's not about Tendai biti leaving the MDC. He formed that part. Watchman Nwe formed that part. Andimaona. Tendai biti formed MDC. Watchman Nwe formed MDC. These people did not join the MDC. Vakasiyana na Douglas Munzora, who joined MDC. Vakasiyana na Elias Mudzuri, who joined MDC. Tendai biti formed MDC. Watchman Nwe formed MDC. So it's clear for people to understand. So I just want you guys, Mr. Mabaud, I just want you guys to know that Welshman Nwe is not going anywhere. Varakash have been celebrating Tendai biti is joining ZANU PF. Tendai biti is not joining you. I'm so sorry. Bita haana nzara yemari yekuti munongatoenda kuna biti moita makaita na Timvious kuti tarisaone business is crumbling, urutorwa mota iwewe uya kuzanu. Tendai biti will never do that. Haana nzara yemari. Is a solicitor. Ane a very good company iri kumupa mari kutaura kwatiri kuita izvozvi yemasolicitors. Saka he's not going anywhere. So let me assure you guys. Hanzi kungotsvaga mamwe mazita chivo. Nai mukoma Elliot, mungatsvaga rimwe zita nekuti mumba mapinda nyoka here? Ndoda kumbobvunza vanhu kuti munopisa imba here nekuti mapinda nyoka? Amupisi imba nekuti mumba mapinda nyoka, munorova nyoka. There are attempts which are there at the moment to establish a one-party state by Ngwena. So what he's doing is he wants to make sure that everyone surrounding Chamisa, because their most feared person, Panaba, the Nelson Chamisa, they fear him, one in person, two as a politician. Chamisa is not a pushover. He's an experienced politician who has been there ever since birth. And the Magamuona Chamisa 1999, Magamuona Mimi Chamisa. Since 1999 achitanga achipfeka mazibhurukwa edu aya and kusvikana nhasi aripo. So what ZANU PF wants to do, they are trying their divide and rule tactic, which are not gonna work in this matter. And afunga Mtimba Nyoka from Wawa, do you know? Mtimba Nyoka ndiye officer in charge, that Mtimba Nyoka from Wawa, ndiye officer in charge pa Chikuru maximum prison. Mtimba Nyoka, as I'm speaking, Mtimba Nyoka ari pa Chikuru maximum prison. Frost, he is the officer in charge pa Chikuru maximum prison, and a lot has been happening pa Chikuru maximum prison, and I've got the updates from there. Maximum prison page. So what I'm saying here is it's very unfortunate kuvarakashi kuti Vabiti is not going anywhere. Tendai biti is not interested in ZANU PF money. Yangari squad yana mdzamiri viva Frost tozotaura outside this presentation. Urikundudza vana mazhira panapo ondo viva apinos mdzamiri viva ndo anga ari magandanga aya ekuti kana nhasi akafa anoenda pairozika andimaona. So what we say, MDC is a political party that organizes public opinion. MDC's aim is to control the government, and MDC wants to achieve the programs that will
put Zimbabwe forward. And it MDC operate among you people. It doesn't operate on individual basis. It doesn't operate on individual basis. MDC operate among you people. It is a people's party. It's not an individual person's party. It's not an individual. I just want people to understand this. This is what I'm here to explain so that people understand. The defections that you have seen, it has raised the temperature amongst Varakash. It raised the temperature amongst Varakashi. And up in the live in the Peter, say it has raised the temperature amongst Varakashi, thinking that the ship has disintegrated. It's very unfortunate. Let me say, Munwani cheta baku MDC aenda ku ZANU-PF. Pakaenda Sekesai Makwavarara ku ZANU akaenda ari 1. Pakaenda Gabriel chaibva ku ZANU-PF akaenda ari 1. Sekuenda kwaita Lilian Timvious apana chinoshamisira aenda ari 1. Blessing Chebundo was no longer an MDC alliance official. Akanga a MDC Monzura. Blessing Chebundo. So parwita a misunderstanding. They think MDC Alliance and MDC Monzura is the same. These are two different parties. They've got different ideologies. Our ideologies and the Monzura ideologies, they are at loggerheads. We don't meet, we are parallel. Saka muna anonzi Blessing Chebundo akasiyana nezve MDC Alliance kudara. Blessing Chebundo tried to represent MDC Alliance kukwekwe, was defeated by a young girl. A young girl. The people of Kwekwe, they refused, or the people of Kwekwe, they said no to Blessing Chebundo. Akarambwa nevanhu Kwekwe. Arambwa nevanhu Kwekwe ndobva aona kuti haasina political future. Ndobva ati aenda kwaMonzura achifa kuti kune political future. Asvika ikoko Blessing akaona kuti ndo the worst outfit in the world. Monzura haana vanhu. Blessing Chebundo akanozviona kuti I can't live within Monzura. Monzura haana ma-followers, haana vanhu. He's just trying to prop him up, to prop himself up. That will never happen. And the vanhu veZimbabwe, they don't want anything associated with the ZANU-PF. The Monzora function has blessings of E.D. Mnangagwa and the ZANU-PF. So the people of Kwekwe vakamuramba, because vakamuramba Chebundo, vakamuti no atikudi takanzwa kuti uri munhu waMonzora. Where is Ian Makoni Mngoma? Vakamuramba vakati takanzwa kuti uri munhu waMonzora. So vamuramba vachiti takanzwa kuti uri waMonzora. Ndobva azadzisa chirevo, ndobva aenda kwaMonzora. Aenda kwaMonzora akabva anoona kuti kuno hakuna chiriko. Saka he is seeking political fortune. Then he left Monzora and went to ZANU-PF. Mbuya Lilian Timvious vakanga varesigna ku MDC. Vakaresigna ku MDC. Now pane issue iri kuno ku UK yekuti vakapuwa mari about 1,700 pounds yavasina kusvitsa. Nyaya idzi akutonzwa yakuburiswa dzakawanda nyaya idzi. Zvaitaura kuti ininika dzimwe nguva ndikapinda ma-structures eMDC aka ndofunga kana corruption chaichanetsa kuita. Ndanga ndisina intention to be in the structures because ndaida kuti vamwe vanhu vamboshandawo sekushanda kwatakaita. But ndiri kuona kuti tiri kusiya vanhu vatikuti vari kushanda. People are destroying the part. Ndatozonzwa nyaya yekutaurwa neWomen's League yeku-UK kuti vakaraisa 1,700 pounds. It's a lot of money. Vakapa mbuya Timvious kuti mari tiendeserewo. Mari iyo iri kunzi haina kusvika. Mari iyo iri kunzi haina kusvika. That is not my handwriting. I don't even know about that money. I don't even know about it. Ndatotanga kutoinzwa nhasi rutaurwa nanayo kai mamoyo. Those are staunch MDC people. Ansaka Madam Kalashnikov.
vari destroying from within. Vaivemo mukati uri munzwa. Unoziva kuti wakamboona nzou nzou ikamama mukonde wedhodhi nzou. Usatsika pamukonde wedhodhi wenzou. Unobayiwa nemupangara. Uri kunzwa? Mukati mendove yenzou munenge mune minzwa yekuti unosvitadza kuziva kuti nzou mudumbu mayo makamira sei. Saka usatsika mukonde weduzi wenzou, unobayiwa nemupangara. Unobuda gumbo rakazvimba kunga rumwa nenyoka. Anditi maona. Hanzi kwakasvika US 800 kuna Java. So you understand. Gogovana ta vari kutaura panapo. People raised 1,700 pounds yekuti kuendeswe kurufu rwaimbai Tsvangirai here. Kandi iri chema yenzi yende kwaTsvangirai. Saka mari yakadyiwa here. Hanzi kwakasvika US 700. The rest, US 800 is less than 700 pounds. That means 1,000 and something pounds yakarowa. Anditi mona. Hanzi yakarowa 1,000 something pounds yakarowa. Kukasvika yakonvertwa ya 800 pounds ndo $800 US dollars ndo yakasvika kwaJava. Ndo yakabva kuUK ikasvika kwaJava. Saka a lot of things zvinobuda as things go on. Anzano yaprovoka. Yaprovoka, you is now coming down from the terraces. A lot of things will come out. But anyway, that is not the presentation. What people have requested me to explain certain things here. Vanhu vazhinji vari kufunga kuti biti ari kuenda kuZANU-PF. Varakashi vese vari kuridza mupururu kuti tendai biti wauya kuZANU-PF. Saka ndati nini, even with a bulldozer nemabhazuka anything chamunofunga kuti will destroy tendai biti, Tendai is not coming to ZANU-PF. Ndatopedza. Welshman is not living the struggle. Inini Welsh akataura akati, I will leave the struggle the day ZANU-PF leave power. Saka musa temeseke musoro muchinyeperwa nevarakashi. Ndanzwa pakutobuda hanzi 5 members of parliament to join ZANU-PF. ZANU iri kudzinga vanakila zivu yozotora MDC. There is one thing that I've noticed. If you notice it, kubamari echema kunoroya, zveshua ukaona ukaba parufu unoremwa, amanyika anoti kuremwa. Kuremwa kwatotaura ndikokuti ucharamba wawe kungoba. Ukara wakuba basi. Ukatanga kuba parufu. But let's not attack Lillian Timvious personally, because vadzokera kwavo. Urikuona, if someone zvakafanana neni Shepherd, kuti ndikadzokera kuZimbabwe ndendadzokera kumushaka, vaBritish havafana kuzondishaudha kuti Shepherd wadzokerei kuZimbabwe. Handiri maona, nendaenda kumusha. Saka vana Timvious vadzokera kumusha kwavo. Saka let's not attack her. Let's respect her decision. She has decided to say, look, I can't be part of MDC. I don't want to see a free Zimbabwe. I would rather be corrupt. I would rather kill these MDC people. Probably we were dying. Shurairwa mkati tiripo. Hanzi, do you trust Hwende? Msharukwa, I do trust Hwende. I do trust Hwende. Because people do not understand here that ZANU-PF, what is fighting is for MDC to have the weakest secretary general. Vanoda munhu vanomanipulata. Urikuona? Saka pana Charlton Hwende vari kuona pakabopwa neutare. Apasi pachichinyekenyeke. So they are trying to use MDC people emotions. Kuti uprise against visai munhu anonzi Hwende. ZANU-PF ndo iri kuti Hwende abviswe. Hondo ya Hwende yakatanga achibvunza mudzuri. Hwende akabvunza mudzuri. Video iripo. Akati mdara iwe wega. Pavanhu vese veMDC uri wega uri one. Uri kuenda kwangwena ku State House. Hana yako hairovere. Hauchki here iwewe.
kuti pandiri panapa ndingori MDC ndiri 1 hapana kana mumwe MDC ari panapa ndingori inini chete 1 hana yako hairovere. Hwende became an enemy. ZANU-PF, what it wants is to see Hwende falling down. Kana mabvisa Hwende moisa secretary general wamoda maakutongerwa party neZANU-PF. Imimika imbofunga yet why ZANU-PF is attacking Hwende left, right and center. Vese vanhu vakamunzora vakaenda namunzora vese they attacking Hwende left, right and center. Because vari kuziva kuti icho chikara icho. Hwende is not a pushover. Munhu wekuti vana vada zvibhagiramu zvati ngatirovanei. Uri kuona? So what they want is just to make sure that Hwende goes. Kana Charlton Hwende aenda moisa a weak secretary general mucharamba muchingochema. Mucharamba muchingochema. MDC charamba ingere ma splits nekuchema because what they don't want is Charlton Hwende. Atengwe nemari ndo zvatiri kutaura James. Charlton Hwende is not that type of munhu wekuti unomusvikira uchimutenga kuti chale dai obvuma. Saka a lot of people they feel bullied because Charlton Hwende ukada kuzviona blazi anenge anoroteswa. Masellouts ese is flushing them out. And anenge anoroteswa Charlton Hwende. Ndosaka uri kuona vanhu vakamusarudza kugweru. Anenge anoroteswa mufesu yavo. Because ukada masellouts ese they hate him. They tried their tricks. Charlton Hwende, they flushed them out. Vakazama izvi Charlton Hwende achizvibata achivataura hanzi vaitogara meeting chala chinovataura tiri kuzviziva zvamuri kuita. The same zvaakaita pana Mudzuri. If you look at video yaMudzuri here, you can tell the character of Hwende. Vamwe vese vaingosekerera, vamwe vachingonyarara, vachingopteera kumashure. Iye ega Charlton Hwende confronted Mudzuri and asked him kuti iwewe wega haunyare here mudhara mukuru achena musoro. Uchinzi uri vice president weparty unoenda kuZANU-PF usina kana kuwaudza iwewe. You understand? So what they want is they want a weaker secretary general for MDC. Pana Hwende they failed to break him. Vatadza kumbreka. This is why vakuda kushandisa ma-emotions evanhu ve-MDC kuti Hwende musiyaiwo, Hwende azoenda, masiyaiwo muri kuvaona ari kuenda. Hwende is there. Saka don't be used to break Hwende. Don't be used kuti muisirwe secretary general neZANU-PF. Ipapo mirai naHwende. Kana uri muchinja akakwana akabva nepati yeMDC kachana kwete kujoina, unomira naCharlton Hwende. Because aratidza kuti sellouts ese he flushed them. Baba mudhara wamaiti baba Abrahama Komichuya akabuda achitaura kuti all along I was spying on Chamisa. Chitererai statement yakapuwa naTimvious achidanzi vana Komichuya kuti vatize kuMDC Alliance vakatiza Hwende. You understand? Zopa munonyasoona kuti Hwende is a hero now. Ndopa munoona uhiro hwaHwende because Timvious ataura akati vana Komichi vakatizana Hwende. Komichi akabuda achitaura kuti all along I was spying on Chamisa. That means Hwende akazviona kuti we've got a spy panapa. Why do you want to keep spies? Why do you want to keep spies in the party? And unoona Hwende akatozviona kuti Monzora uyo is a spy. Vanhu vakakambena Monzora akadyiwa. Dai Monzora akahwina secretary general izvozvi zvitiri papi. Honestly, people open your mind, open your eyes. People said I should explain. Open your mind, open your eyes. Baba Abrahama mudhara moti Morgan Komichi akabuda ega pachena, haana munhu akambomuti taura. Akabuda akati all along I was spying on that young man. Who was he spying for? Morgan Komichi akataura he was spying on Chamisa. Who was he spying for? Obviously, he was spying on Chamisa for ZANU-PF. Because Morgan Komichi never spied Chamisa for me. He never spied Chamisa on Chamisa for you. But obviously, he spied on Chamisa for ZANU-PF. And nobody said it. He said it, nemuromo wake, that he was spying on that young man. Looking at the statement that was issued by Lillian Timvious, she said
Morgan Komich akatiza Hwende. So it means Hwende all along, when I could start that chiona, Munu is spying on us. And Hwende did very, very well to make sure that Morgan Komich leave MDC alliance. Morgan Komich can I to spy on Chamisa. He was going to kill Chamisa. He was going to kill Chamisa. I'm analyzing on things that this guy said. Morgan Komich clearly said that he was spying on the young men. And who was he spying for? Information yaitora yacho kubva kuna Chamisa aiendesa kupi. Just as they did to, exactly, just as they did to Tsvangirai. So this is the opportunity for you, Vanave Chinja. Lillian is gone. And they were spying on Chamisa. Hwende is hounding them out of MDC alliance. If you don't support Hwende at this juncture, you are a sellout. I don't mince my words. If you don't support Hwende at this juncture, you are a sellout. Because Hwende is waging a war against sellouts. Hwende has waged enough war against them. They are no longer comfortable in MDC alliance. No longer comfortable with Hwende. Because he's the CEO of the company, of the part. And the sellouts are feeling the heat. I was being used in Hwende to fight Komich. It's not being used by Hwende, but Hwende knew that you were a sellout. So he wanted you to tag your other sellouts. Hwende had information at the end. Sellouts is, and he made sure that they collide. Hwende made sure that sellouts collide. And he set one upon each other. Sakakana musingade Hwende amendu mchada ani machinja. This is time to rally behind Charlton Hwende. Because he made sellouts collide. He set sellouts upon each other. And did Mona. Hwende made sure that the sellouts collide. Sellouts are set upon each other. Vachispayana, Hwende just pushed them. And I ikoko vanambwa. So here is a situation where Machinja must use their brains. Use your eyes, read what is there. Use your brains to think. Kuti kana Komich aiti he was spying on the young men. Information I spy on the young men. Aiendesa kupi. Information I told Komich, which he ayakapupura egane muromo wake achiti he was spying on the young men. Akaiendesa kupi information iyoyo. So what I'm saying is, you guys reason. This is time to rally behind our Secretary General. This is time to rally behind Charlton Hwende. Because ZANU-PF has failed to break him. They failed. So the only way that they can do is try to emotionalize the situation with the alliance because of Hwende. Kurutiza ma sellouts. Vanobuda pachena vega later on kuti I was spying on Chamisa. And Morad Hwende agare kana aona kuti panapa pari kuspyiwa panapa onyarara. Then moti muna Secretary General. Saka tukuti isusu Hwende ramba wakadzvanya. Think atetegire. Tukutaura na chale Charles Hwende, we are behind you. Ramba wakadzvanya chale. Kana Chamisa akasara ari tu newe tichakusapotai. The majority of Zimbabwe will support you. Varuda kuenda endai. Varuda kuenda. Please go well. Go peacefully. Varukusara, vachasara na Chamisa, we will give you support. And all Zimbabweans are behind you. Saka, all the sellouts are not comfortable around Hwende. Because unoziva kuti kana watengesa information wakagara wakatasana na Hwende, unoziva kuti panapa chabvondoka pano. I like his character. Munhu wekuti you can't push him over.
kana mukada zvibhagera chale unomira kuti aiwa ngatirwei for the sake of the people of Zimbabwe. Andini mona, for the sake of the people of Zimbabwe, Charlton Hwende will stand by you. So this is our time to support Charlton Hwende as Secretary General. Takamboita ma-Secretary General, unoziva kuti zvine precedence zvinizvi. VaWelshman Ncube was at one Secretary General of the party. VaWelsh vakazviona zvandiri kutaura izvi. Kukauya Bita akaita Secretary General of the party, tendai Bita akazviona zvandiri kutaura izvi. Ndakachitaura nevanhu ndikati unoziva kuti president vedu vataive navo vatsvangirai. Pakacreatwa this position yekunzi Chamisa aite head of opposition in parliament. Chamisa akataura akati, it's not job creation yaChamisa. Kana mchida kupa Chamisa the head of the opposition, chiemployer all the Zimbabweans. Vapei mabasa. Kana vawana mabasa vakushanda, then I become head of opposition in parliament. Bondoziya kuti vanhu veZimbabwe vari kushanda vari kudya vachiguta. As long as vanhu vese tine 90% unemployment, montaura kuti you want to bribe me with a position in parliament, I am not going to take up that post. I'm sorry. Saka I don't know maZimbabweans kuti munozoda leader akaita sei. Someone who is standing by you. Someone who is starving whilst you are starving. Not munhu ari kuguta whilst you are starving. Vanhu, they are leaving MDC alliance because varikuda kuenda kunodya vachiguta. What they are, why they came to the MDC, they wanted positions, they wanted those cars zeku parliament, they wanted kuhora mari kuma parliaments. Imi muchifa nenzara. You see the type of people that you guys are choosing as members of parliament, that you guys are choosing as councillors. These people, they don't care about you. They care about their cars in parliament. They care about their salary in parliament. They care about their allowances that they get in parliament. Instead, they come to you lying. But why is it Chamisa don't push Garo to go out from office? He cannot do that. Are surrounded in one Garwe. Delani, it's common sense. I can't answer that stupid question. It's common sense. Don't rile me. That's a stupid question, that one. Why can Chamisa push out Garwe? How can he push out Garwe? He has pushed out in one Wakamsaranda. And even Garwe around him. You guys are electing Garwe's people. You are surrounding Chamisa, Garwe's people. Then you say, why can't he push him? Is Chamisa Rambo? I always ask you this question. Nobody even answered me. That Chamisa is not Sylvester Stallone. He cannot go alone and push Ngwena out whilst you are seated. Sometimes I don't want to answer stupid questions. I become riled. And it don't anger me. Because Chamisa ega angapusha Garwe ega. Mushitadza makagara kudzimba dzenyu. You want Chamisa to do it for you. Andini muruona. So that those stupid questions, I don't tolerate them. I don't easily tolerate stupid questions. Why can't Chamisa push? Imi muruona takaenda ku election, tikabirwa ma elections. Vachamisa vagara pasina executive. Vakamepa a way forward by 2020 ZANU-PF ifanototonga nyika ino because they've rigged the election. Vanhu vavaigara navo pasi vachitaura navo ndikominchi, ndimonzora, ndimdzuri, ndililian Timovich. Saka motaura vanhu ivo maZANU-PF, are they going to push ZANU-PF out? Andini maona. Hanzi why Chamisa wega Mugabe akapusha na idiere. So sometimes ndopa munoona kuti muZimbabwe tine vanhu who do not understand politics. Who do not understand politics. They think politics is a film. I still remember when Arnold Schwarzenegger joined politics. Akaudzwa na Sylvester Stallone na Rambo. Zvikanzi mukoma kwamakuenda kwako.
hakuna fiction dzenyu dzekupfeka chirobokopo zvedze muchisimudza motikari muchikanda uko. Hakuna fiction idzodzo, muri kuenda kureality. And if you go kana kuAfghanistan, hakuna hondo dzenyu dzekuti munosunga muchiri brrrr muchirwa vanhu vese muri one imimi. Hazviitike kwamakuenda mukoma, makunofila reality. Handiti maona. Hanzi even ID akapushirwa nepovo. Ndo zvatiri kutaura Thanksgiving. Chamisa alone cannot go on street to push ID out. ID had to use army and povo to make sure that Mugabe is pushed out. Ari one. So mauda Chamisa ega aenda anopusha povo out. Thanks assembly. So wow. So what? Some people do not even know what a political party is. Amona, a political party. You as an individual, you voluntarily associate with a political party. Akuskubasa. And saka tinema my life politicians who think that they must be there by hook and crook. By hook and crook. By hook and crook. So a political party where you voluntarily associate with, you voluntarily go there to be a member of a political party so that you promote my national interest a party. So we have got one Wakatasana Lillian. She lost being vice president with MD Saka Jwana Maikore. Ajwana Maikore, she got frustrated. Perhaps akaona takasvika pedyo naChamisa pacho vanenge vachispire, as she has said, vachispire on MDC. Saka Hwende unoona vakomana Hwende indamboshitaura ngati Hwende ka akanamata anoita muprofita, akana kunamata kumasoro mweya waMwari unodzika paari, because unoroteswa mwana uyo. Kuona chaiko Hwende unoona imbotasei vanhu vese who are haunted out of MDC alliance. Look at what kana vabuda zvavanotaura. Komichi said it on his own. I was spying on that young man. Now mbuya Lillian Timvious vakutaura kuti I've been hounded na Hwende out. Why? Because Hwende akazviona kuti muri vatengesi. Because you cannot leave MDC and join ZANU-PF. And she rejoined. Mukateerera Herald kana mukaverenga Herald kana mukateerera ZTV. They rejoined ZANU-PF. That means they were part and parcel of ZANU-PF before they left or before they were seconded to MDC. Dambudziko raita ku MDC, whoever comes flashing money ndiye munhu anopuwa position iyoyo. Mambobvunza here kuti mari ari kuflasha achikupai aiwanepi? Why you guys can't you take vafana venyu vasingakwanisa kana kupfeka bhutsu muvatorere kuti alright mpana uyu tirikuda kumuguruma aite member of parliament MDC, muone kuti anopanduka here. Andimona. Hi Russia, how are you, Sisi? So this is what I'm saying, ladies and gentlemen, that let's look at MDC Vakare. Ukaona vana mudzuri vakava vachiflasha mari. And the people never, you don't put that in your mind. Why is this person coming flashing money like this? Amboiwana kupi mari yacho yatisina isusu. He's flashing it. Varikuya vachitenga ma positions ku MDC. Vatenga ma positions patinozo discover kuti munzwa mndove. Pakuva mhanisa vanenge vakubuda pachena. Andiri muri kuona. So what we are saying is, Charlton Hwende, my brother, wherever you are, we are behind you. We are going to support you. ZANU-PF, what it wants is you removed. So they put their Secretary General Wavanoda Ipapo. So we are saying no to that. Charlton Hwende is not going to be removed. Kana mchinge ma remove Charlton Hwende, then forget about support yana Shepherd Judah. Kunana MDC alliance tinenge takuonekana. I will just retire from politics and stay home. Ambofoka ndo nchinda join ZANU-PF.
because we are fighting a losing battle. We are a group of men fighting a losing battle. The principles that we agreed upon, ukaona Charlton Hwende abviswa, that means apasina ma national interest anenge aripo. So what we are saying is the national interest or the interest of Zimbabweans at large is to keep Charlton Hwende not Aradot is a vice on ZANU-PF. They tried to break him, they failed. They recalled him from parliament, they failed to break his spirit. Hanzi ndiani ari kutengesa varipo vari kutengesa mapositions unyasha. What I'm saying, what I'm telling you is from experience. Ndakazviona inini mudzuri pakaita mayor of Harare pakaflashwa mari dzikatengeswa. Ini ndakataura inini ndikaita enemy of the people. Ndikati munhu wenyu amuri kuti ari kudira mari achikupai mari muchiti ndiye munhu watoda mayor yeye ane mari hezvakaita sei. Munhu wenyu uya I don't trust him. Ndopakatozobuda mashoko kuti even kuya kwake kuMDC mukoma Paul Madzore ndo akatomuto ndara uri kuitei kwauri. And I've got vanhu vari kupedla manyepo hanzi Paul Madzore ari kujoina ZANU-PF. So the problem is tine vanhu hanzi ZANU-PF yanetseka na Chamisa yatambura na Chamisa. So what they are trying to do is to create a weak secretary general for the party so that they control MDC. What a Chinese style of politics yekuti opposition yeko kono controlwa ne government. It doesn't have an impact. Andiri mona. So no information yekutaura that mushonga hanzi arida kuenda ku ZANU-PF, Paul Madzore arida kujoina ZANU-PF, Bvondo arida kujoina ZANU-PF, Tendai Biti arida kujoina ZANU-PF. Hanzi Welshman Mncube asiya politics akuenda kubasa. Hanzi mapaona way papo. So what we are saying is don't be fooled nevarakashi. Tendai Biti vari kumuti akanaka kana ajoina ZANU-PF. Kana ari kuMDC aiwa haana kunaka. Saka ndiri kutaura kuti guys, let's rally behind Charlton Hwende. Kana mabvisa Charlton Hwende pausecretary general nekuti Timvious ati ndatiza Hwende achijoina ZANU-PF. Mudzura ati ndatiza Hwende nekuti akabvunzwa na Hwende kuti nai mndara wega iwewe autye here kuenda ku ZANU-PF ku state house wega. Chebundo akaenda ku state house wega hana yakairovere. Timvious kuenda ku state house. ZANU-PF aijoinwe ku state house. Nakutaurirai. Ukatoda kujoina political party aujoine ku state house. Ku state house ku government business. And then you don't join ZANU-PF ku state house. You join ZANU-PF ku branch kukwekwe. Chebundo ndo kukwekwe. Unaenda ku branch rekwenyu unojoina ZANU yako ikoko. You don't go KG6 unojoina ZANU. You don't go kunonzi kuti you don't go KG6 kunojoina ZANU-PF. You don't go ku state house kunojoina ZANU-PF. Akuda ZANU-PF unojoina state house. Lilian Timvious is just an ordinary Zimbabwean. Atikata kuti munhu wese anoda kujoina ZANU anoenda ku state house. It means pane something that these guys did big for ZANU-PF, not just kuenda ku state house kunojoina. Unenge wakupindirwa nani ku state house? Hanzi Paul Madzore is a tried and tested vakomana. Vakamborohwa vakakuwadzwa komana wewe. Hanzi joining ZANU-PF is no Yuda. But MDC should introspect on themselves. We are doing an introspection. This is why you see Charlton Hwende is flashing them out. But Hwende and any information at the end. It's a matter of time. Kungokuverengera uchita zvauri kuita. Kana time yakwana to flash you out, you go. Vana Timvious waenda. Zvaizikanwa zvavaita. Hanzi vari kutambira mari dzamanzwa kuti vakatora mari dzepanhamo. Zvakaoma. Anoona. Saka hakuna ZANU-PF inojoinwa ku state house. Hakuna. You cannot go ku state house unojoina ZANU-PF. Azviite. Kana ujoina ZANU-PF unoenda kuma branch. Hakungaende ku harvest house unojoina ZANU-MDC ku head office. Hakungaende kumba kwa Chamisa unojoina MDC. Kana nchigara inini kurungwe
ndoenda mabranch rekwangu ndonojoina ikoko, ndo rise up from that branch. Andimaona, you cannot join a political party kuharvest house or join a political party kunonzi kuchiko state house. When you see people going to unonga wapapindirwa nani pa state house? Unonga wapindirwa nani pa state house? Mkoma kumbi, exactly. They were spying on MDC. Komi Chakati, I was spying on this young man ever since. So these people were spying. Vachitengesa ndopana chitaura kuna vanhu vari ku-UK. Ndikati, you guys, you trusted Timvious paakauya kunoku. And I'm so sorry, guys. I think all your names now, whoever contributed, you are on the hit list in Zimbabwe. Unongopinda uchita handri umboenda kushanya kumusha unouraiwa. Vanhu vari ku-UK, Timvious has put your lives on danger. So the problem is, munongogara mungoriwo vigilant because hatichazivi information yavakaenda nayo kunopa vanangwena, because you cannot join ZANU-PF ku state house. Guys, kana usati waziva chinonzi state house ka, hausati waziva Zimbabwe. Road here yamunoti 7 iyaya. Yamunoti 7, road here yamunoti 7, inoenda kuBorodeo here, inoenda kuAlexandra Park, road here. Inovharwa 7 o'clock. 6 o'clock manheru, vanoivhara road here. Panogara masoja ane pfuti. Panenge pakakomberedzwa nemasiaiwo. Pane matawa, masoja anenge ari matawa, manenge ari miti mudenga umu pa state house. Vamwe vakakomba jurawo iya ye-state house iya. Apa ukapfuura nemotikari yako kana kufamba netsoka wandombokukwesena kuti ndiwani wewe urudei pano. Just imagine an ordinary member we-MDC anoya kuzopinda pa state house. Unopinda urani iwe? Unopinda urani pa state house? Kana uchipinda pa state house unopinda urani? Because pa state house pane nyuchi. Pakambopfurwa rimwe benzi pa state house rangopinda ragara paipa zvikanzi rudemu ada kuuraiwa Mugabe futi zarira benzi rikapfurwa pa state house paipa. Guta akataura ega nemuromo wake akati, we stopped that young man to go to state house. Saka inini I really understand. Paishanda bhururu wangu pa state house paipa mazuva aMugabe taipaenda ndiri muuniform. Tichipika pinda pa state house pai kuseri kune kabhawa kwataigocherwa mbudzi. Taipapinda pa state house pai tiri muuniform. Tichikaenda kuseri kwekabhawa kwaitonogocha mbudzi iko kuya. Nane bhururu wangu handichatauri zita rake, anga ari lieutenant pa PG. Taipinda paya taidzidza tese futi. Nayo nemwe mudhara wangu anga ari major pa PG. Taipinda paya pa state house paya uri muuniform. Unoziva reward, hainzi reward marufu, hanzvadzi yaGrace uyo aive muCIO, hanzvadzi yaGrace Mugabe aive muCIO, hainzi reward marufu uyo aive muCIO. Akambouya ipo pa state house paya manheru achida kupinda. And una munyama wakaita manheru acho ndakangogarawo zvangu motikari nabhururu wangu ndichingomirira kuti vaite hand over and take over yao tiende kuclass, taenda kuchikoro kwandaidzidza chita risk control. Saka ndakangogarawo motikari, hanakubuda motikari bosi apabudiwe pa state house. Kunyange uri muuniform wandokukwesena kuti ndiwani wewe, uri mugajere wekupi, unonzani, uri kudei pano. PG inototi kukwatura ipo paya, uri muuniform ukwaturwe paya. Vanongoti, guys, tata this man endai naye. Andiriona. Saka ipo paya pakauya reward marufu, anga akadhakwa. Ndakagara motikari so ndasikamuziva kuti ndiye reward marufu yavo. Akasvika ndobva apaka motikari pa state house paya achida kupinda. Saka pakauya musoja weku-PG, vanouya paipa vobvunza, ndiwani uri kudei? Hanzi uniform yeugandijere ku-state house. Hako handiti ku-state house kwacho kunoshamise chiko nainoma.
kuna panoshamisa ichi pasera ndomuziva state house yese ndakamupinda nomuziva memo panoshamisa izvozvo ukatoenda pane magadhera atoshandako ndomaziva munoshamisa imi state house uniform yako yechigadhera iyo ndokukwesera ndokubvunza uri kudei pano uri mugadhera uri mupurisa ndokubvunza uri kudei pano kwete ndaitora friend yangu ini ndaitoendawo kuchikoro nefriend yangu handichatauri zita rake anga ri lieutenant ipo paya anga ri lieutenant ipo paya handichatauri zita rake bhozi ndikataura zita rake ndingakuwasa mwana wevanhu ndingakuwasa mwana wevanhu ipo paya vazhinji vafanira vatakadzidza navo ndaita ndogara ndichiratidza vanhu taita inonzi risk and loss control ndo diploma randaiita iri kuzimbabwe institute of management saka ndaidzidza naye mfesiye aitawo diploma same diploma irori re-risk and loss control handichatauri zita rake ndingakuwasa mwana wevanhu kana aripo reward marufu akatsemurwa mazenya ndakatarisa ipo paya takutoenda tatopinda motikari takutorova pasi zvikanzi yudha unomuziva here mufesi watachikiapo ngaiwa zvikanzi hanzvadzi yagresi anonzi reward marufu is bully andangoya achingopinda ipo paipai pane security shepherd pari tight apa ando pari tight andiriona pari tight pane security iripo haungangoyo chindiri hanzvadzi yagresi otopinda katsemurwa mazenya ipo paya reward tikafa tikaputika ido nekuseka tikatorova pasi tikaenda kuchikoro handichatauri zita rake ndingakuwasa mwana wevanhu ndikana ari kuami kana achiripo kuami kwacho anobva atonzi o maito ndimaiwirirana nashepard bcause hanzi munhu wese aiwirirana nashepard yudha ari pachitigu izvozvi saka ndingaise mwana wevanhu pachitigu handiri maona but nyaya yatiri kutaura pana ndeyekutaura kuti political party anotengesa data rose remdc vakanotengesa data saka ndosaka mubvunzo wanachida kubvunza ndewekuti inini mugadhjere kuti ndipinde paipai ndiri muuniform ndaitokwesenwa uri kudei pano ndotozotaura kuti ndauya nameja ningi andiriona ndauya nameja ningi tiri kuenda pakati tinoita zvakati kana ndauya nalieutenant ningi tikuenda pakati tinoita zvakati meja watozoya kutaurira handindi naye upinde paya apapindwi zvongopinda zvonga maipinda izvazve pastate house haupindi wanda kuziva kuti ndiwana wabva kupi una appointment here chii chawainga uri kudei andoona bcause president vane ofisi yavo kumunhu mutapa uko kana uda kuenda kuofisi yapresident kumunhu mutapa uko wondotora protocol yacho wotoenda ikoko you don't just go there and zvafana you don't just go there pande zvindoe neprotocol the way you go there you don't just duma ngosvika pastate house ndauya kuzojoina zano wanzi tauya nambuya Lilian Timvious president vari panze apa varida kujoina zanu pf pastate house that will never happen. That will never happen. It's not zvongoti unongosvika woti ndini blessing Chebundo ndakambodya Mnangagwa kukwekwe ndauya kuzojoina zanu pf muharare mune zanu pf head office mune zanu pf kuti zvine kuroton roko unasamora kune zanu pf head office kuyakwe head office haisi kustate house you don't join zanu pf kustate house saka wana wakuzodaidzwa kustate house wakuentertainwa kustate house unenge wakutononzi makorokotoi tatenda vana mudzuri vakaenda vakabvunzwa na Hwende nachale iwewe wega uri one pamakarwe hauzwa naye kurova here akati inenge ichirove handichini adidi when you are flashed out maakuridza mhere saka ndiri kuti kuvana veMDC machinja this is time yekuti let's rally behind Charlton Hwende. These people, they failed to break him. They failed to break him. Hanzi utengesi wavo ndiwo wakaita kuti
vatambirwe vari kufunga kuti vakafarirwa zvito, they don't know kuti vari kutoonekwa neutengesi hwavo. Ndozvandakataura nezuro ndikati dai vari mazanu PF vanhu vaivaya nekutengesa information kwavari kuti ingadai amakuva. Zanu PF inouraya. Hanzi blaza hamuzivi Peter Madziwana aive mugajere kuchikurubhi panguva yenyu. Madziwana zitandoriziva, but takawanda pachikurubhi, pakawandwa zvisingaiti. Kushake house ukatoenda ikoko kuzanu PF head office, ukatokuenda ikokuya unotoshungurudzwa. Ndiwani wabva kupi, uri kudei pano? Imagine wozoenda kustate house kune all state security iri paya. But kushake uko ukatoenda unoshungurudzwa mushake mekuti mupinde, unoshungurudzwa paya wozoenda kustate house, wongosvika wongonzi welcome kustate house, big up, wauya big up. Ameno kuti ari kupuwa chigaro chipi, kubranch here, kunational kana kuti kana kuti politburo, we don't know. As if Chebundo Hadiko MDC was sold out, who is clean. Chebundo was just a trade unionist, James. And that guy, I don't think he had MDC at heart. Because those people with MDC at heart, vazhinji vacho vakaona kuti zvepolitics zvanetsa, vanongonyarara kugara kumba. Tine vanhu vakawanda stereki vatakatanga nawo musangano weMDC, which we no longer see. Vakangogara kumba. They are just waiting for their opportunity. For a good example, yana Musundire vaya vakangonyarara vakagara kumba. But azvireve kuti havadi political life, havadi limelight. They need limelight, they need political life. But vanoti hatitengese the struggle. Andidimona. Because what I'm saying here, I've been requested by people to clarify certain issues regarding public matters. I'm talking issues regarding public matters here. Andidimona. Because if you look at MDC, it's a political party that is trying to gain power by constitutional means, not by illegal means. And it will eventually gain power by constitutional means. As you see, now the party is reorganizing itself. Vatengesi, they are being flushed out. Hwende ari kuzviziva, and Hwende akavatsika konzi. Saka nyaya yapo ndeyekuti vari kuona kuti munhu ari kuvatadzisa zvavanoda kuita ndiCharlton Hwende. So the best thing is kuchokonya Hwende kuti vanhu vabva vati Hwende akaipa. Vakaipa ndiwe unonojoina zanu. Ndiwo wakaipa. Waflashwa out na Hwende. Hwende akakuona kuti you are spying on Chamisa and he flashed you out. Andimona. And they will dispose soon. They don't know. Unoona takamboita amai vainsekesai makwavarira. Hapana asingavaziva amai vaya. Takarohwa nekurohwa muHarare. Timhanya kundorana mabvuku tichikambenera mai iyaya kuchiite executive mayor weHarare. 2 months executive mayor weHarare. Takaona vapfeka t-shirt yeZanu PF kuhirozeka. Mai vai vakutomhanya vachitozvinzi vakutonzi welcome back kuZanu. Just imagine kuti takapusa sei, takapiwa munhu weZanu PF akauya akaflasha mari makwavarara. Vanhu vakamhanya vaka ndo candidate yedu heyo tamupfikedza executive mayor. 2 months down the line vapfeka t-shirt yeZanu PF vakutotsvodwa naMugabe. You understand? Hwende ndopandotara Hwende iyo isimbi. Thanks Owen. Hwende isimbi. They tried to push him. He refused. Information vari kuinyimwa, they failed to buy Hwende. Now they are trying to decampaign Hwende to make sure kuti vaisa Secretary General are weak. Machinja ngwarai. If you don't be clever, ipapa muri kuisirwa munhu wenyu. Hansekesa imbo yemunhu. Unoziva kuti tsvangira yakasara akati ndaratibogera akati I think deiroro tatakagara kuharvest. Ndandiri kuharvest house musi wacho I think. Ndakaona mudhara tsvangira aishamanza. Mudhara muri kuti makwavarara wainda. Chiti
And nemutemo yaivepo, we couldn't even recall Makwavarara from being a mayor. Aditiwaona. Aenda naChombo. Kwata takatengwa naChombo. Anga agara ari muzanu. She was just an implant. Mari dzaiuya nadzo achipa vanhu achiti, hey, ndiri voterei. Makwavarara aiti kana kune rally. Aikuzani ndiri kuprovide motikari. Just imagine kuti anga nemari yekuti aiprovide mari madistrict kuti dirai fuel motikari dzakandiri kutumirai uyai kurari kwakati. Takatadza kufunga kuti mari iyo ari kuiwana kupi. Andimona takatadza kufunga kuti mari iyo ari kuwana kupi. Andimuri kuona. Saka nyaya yatiri kutaura pana ndeye kutaura kuti vatengesi ava they are being flushed out naHwende. Hondo yatarisana naHwende yekuti muchine vamwe vacho varimo and Hwende anenge ari kuvaziva. Saka these varimo vacho ndo vakuti Hwende aite. Hwende aite. Hwende aite. Hwende aite. Ari kunzi Hwende aite chii? Chari kunzi Hwende aite chaita chii? You understand? So MDC Alliance kana kuti Hwende, tikataura nyaya yaHwende, Hwende himself is well organized. Hwende himself ari kushandisa ma-regulations of the party. Hwende himself is on the right path. Saka zvatava kuda isusu is let's voluntarily support Hwende. Let's support Hwende to the last drop of his blood. They have failed to break him. Ndiye Secretary General waModa ndosimbi yebasa iyoyo. Ndosimbi yebasa. Hanzi namukoma Owen, it's high time we invest in our intelligence. Definitely we have, but we need voluntary people. Problem those voluntary people food tikavabatsira vanenge vakuingwa nekuseri vachibhadharwa kunzi tipe information. Vakuita sakomichi ukuthi I was spying on Chamisa all along. But what I assure Zimbabweans is Hwende is on fire. Ngati support Hwende at all costs. Let's all rally behind Charlton Hwende. Let's all rally behind Charlton Hwende. Let's all rally behind Charlton Hwende. Because what ZANU-PF wants is a weak Secretary General. Charlton Hwende, they failed to break him. When they fail to break him, they are trying to do a character assassination. Let's rally behind our Secretary General, Charlton Hwende. Ndisu takamuelecta HICC. Vanhu vari kutaura vana komichi vakavhoterwa navanhu 9 muMDC. MDC nekwakupe vana komichi vakavhoterwa navanhu 9. Douglas Monzora akavhoterwa navanhu 800. HICC akavhoterwa navanhu 800. Kugwera akaita vanhu 800. That figure does not change. Come national election, you won't go above 800. Andikuudza nyaya ndiri kutaura. Saka let's rally behind our Secretary General. Ndikunzwa vanhu vaitaura hey, rebrand chinjai zita. Amupisi imba nekuti mapinda nyoka. Kana mba mapinda nyoka motorana machai nyoka. Vana Charlton Hwende vanoziva kuti nyoka inorwa papi. Varume vakuru kozari kuna varume vakuru panapa kuti kana kanzi mba mapinda nyoka hazivi kuti nyoka inorwa papi. Saka tine rombo rakanaka, tine munhu anonzi Charlton Hwende anoziva kurwa nyoka. Koma Yuda muri wangu Melus, how are you? Charlton Hwende unoziva kurwa nyoka. Hakuna munhu anonzi baba pamusha asingazivi kurwa nyoka. Ukaona asikagone kurwa nyoka usati wababa pamba. Mibobo inopinda mumba. Saka Charlton Hwende uyu muchengetei because anorwa nyoka. He is destroying Varakashi, King Jimara. Charlton Hwende, ukaona vanhu vese who have been haunted out of MDC na Charlton Hwende, they've got skeletons in their bog. Charlton Hwende akameka sure kuti Morgan Komichi watiza MDC. Apana mboita a day Komichi watiza MDC Alliance akabva ataura kuti I was spying on
Nelson Chamisa all along. Then one Mark Charlton Hwende are destroy a part. Are destroy my sellouts. Are destroy Varakash. Ndosaka muri kuona munhu achiti kana atiza Hwende aita flash out Murakash unomhanya kunojoina ZANU. Zvinokuratidzai anoenda kuState House unojoinira ZANU PF kuState House. Hakuna ZANU inojoinwa kuState House. Saka ZANU PF iri kutozviziva kuti muMDC Alliance muna Secretary General who cannot easily be bought. Pavakatoya nemasoja nemapurisa vachitora Harvest House, the only person who went there to confront them was Charlton Hwende. Vamwe vese vanga vakarara mudzimba dzavo. Vese vanhu vanga vakarara mudzimba dzavo. Charlton Hwende is the only person akamuka akamhanya kuHarvest House akanoona Harvest House yakakombwa nemasoja. Nepresidential guard yakakomba ikoko namonzora ariko. Saka munozoda Secretary General akaita sei? Charlton Hwende akamuka kumba kwake akamhanya kunoona Harvest House ichitorwa nemasoja. Akaita video yamakaona mese achivatara kuti futseki man. Saka muri kuona munozoda Secretary General akaita sei? Pa ma officials SAMDC ese hapana akaenda kunokonfranda masoja achitora Harvest House kupa munzura. It was Charlton Hwende. Mukatasa pa video yaibvunza mudzuri kuti mudhara wega wayo haunyari hautyi here, ndi Charlton Hwende. Ukaona una Lilian vakuchema vashayiswa mukana kuwana information yavanoda na Charlton Hwende. Saka I don't know you guys. I don't know kuti munozoda Secretary General akaita sei. Charlton Hwende, he confronted the presidential guard when they were taking over Harvest House. There were members of the police support unit who were there and the presidential guard. Vachitora Harvest House vachipa Douglas Monzo. Charlton Hwende confronted them. And did him honor. Saka, so far, so good with Charlton Hwende. So far, so good with Charlton Hwende. Let's all rally behind Charlton Hwende. Rally behind Charlton Hwende, varume. It's pointless at this juncture. Kuti Charlton Hwende ari kurwisa Varakashi MDC Alliance. MDC supporters manzi rwisai Charlton Hwende. Ngatimbozvimira izvozvo. Regai Charlton Hwende aite basa rake ndi CEO of the party. Regai arwisane nevarakashi vava ari kuvaziva. He's flashing them out. So let's rally behind him. Let's give him power. Secretary General Magasarudza. And akataura, he vowed the day he took over Secretary General position. There are no more splits in the MDC. They can't split the party anymore, but they just defect. So far, since the party was formed, Charlton Hwende has proved to be the best Secretary General. I agree with you, Joy, 100%. Charlie has proved to be the most effective Secretary General. Kutaura kwatukuti akadai party yakatosplita izvozvi. But Hwende is flashing them out. Hwende is flashing them out to make sure kuti Varakashi vaya vari kuspire on Chamisa, vari kuspire on MDC Alliance. Their life is not easy MDC. So let's help Hwende to make life Varakashi miserable in the party. Let's make their life miserable. Let's ensure that Hwende gets maximum support to make sure that Varakashi's life in the party is miserable. Let's rally behind Charlton Hwende. Those are kukumbira kuvana MDC, kuti mese vana MDC. Let's rally behind Charlton Hwende because he has made life of Varakashi miserable in the party. And Varakashi, they've got nowhere to hide except to go back and say ndadzoka kuZANU PF. Kwamakandituma kuna chale. Hanzi kwamakandituma vakuudza mabhosi avo kuZANU kuti kwamakandituma kuenda kuendwe kuna Charles Hwende.
kwasiyana nenguva kwaive nabiti kana kwaive nancuve. Uyo aripo chikirimbani chinobopa, unochaya nyoka. Ukaona uri baba pamusha usikagona kuchaya nyoka, varume vakuru panapa, nyoka ikapinda mumba ukamupa chimuti, hatozivi nyoka inorohwa papi. Unototemwa kurumwa nenyoka yaruda kuuraya. Saka Charlton Hwende ngatimupei masimba. Hazina bestie. But there is need to increase and strengthen our security and intelligence because we are not at advantage but on defensive position. Exactly. That I buy that point 100%. And I'm coming James Kame, when they recalled when they thought he was going to join ZANU-PF, that was their purpose. Unfortunately, they could when they couldn't. ZANU-PF is pulling out all its agents. Vari tight na Hwende atete ani. Vari tight. Vari ipapapa ngatingonamatai kuti vasauraye Hwende. Because the Hwende made their lives miserable MDC. This is why you see vakubuda vachita barara mhanya. Avasati vabuda, vari vachabuda. Barara mhanya vakurwa inona, they are galloping away. Oh, they are kentering. Isaka mbokwira mahosika. Uchiri kwira rishida iso romboti roti. Rombotanga kutrota. Uchienda uchiri naja kuti gallop. Gru, 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 gru. Osoti kenta. Ona bizaru. Taima kwira kama biza. Ndaitobvunza blazo wangu musoro ngati ko biza rangu richiriko era Apollo. Ndaiti kana ndiri pana Apollo ndiri kuchitendera una mabhuku ndiri pa Apollo. Ndaiti mbosvika panaiti panapa ndakuda kukenta, kurwa kentering pana nebiza. Saka ndiri kutarisa the way that they are kentering out of the MDC alliance, the state agents, unotapirirwa kani kuti thank you Charlton Hwende. Mukasatenda Hwende apa pati yanga yainda. Imagine kuti Douglas Monzora wanted to be president with MDC alliance. Guys, Douglas Monzora wanted to be president with MDC alliance. Imbozifunga, amai Lilian Timovich vaakuzana wanted to be vice president with MDC alliance. Motanzi Hwende aoni. Kana ndimiwo munozoda munhu akaita sei. Well done, Charlie. We are supporting you. We are behind you. And we agree and appreciate this. Aiwa Hwende akaona. Kutaura kwati kuti akadai shota mai Timovich is vice president pana mai Kore. Kutaura kwati kutoita izvozvo. Ingadai Lilian ari vice president weMDC. Imagine. Hanzi mukoma Hwende vangwarire kunyudzwa nezana. Vangwarire Chale ameno kana achita zvemahure. Because ZANU-PF inokunhonga nekumahure. But I doubt kana achita zvekumahure because he is decently married. That means zvana rape case izvozvo handifunga kuti zvinomuwana. But he has just to be very careful. Because they failed to break him. Next thing is that they will arrest him and they say rape. Tese takamboenda nemarepe. Isu taisvitsa maoko. Tichidanana nawo. Wobva watonzanzi warepa yochidanana nemunhu. Handiti maona. Eustace ndakurira ina namboenda kuzanuka ndakurira meMDC Chale zvanenge achitondiudza nechitoziva. Ndakurira meMDC. Ndakazvarwa meMDC, ndakurira meMDC. Handina imwe political party andoziva kana ZANU-PF handine nayo. Saka nyaya yatotaura ndeyekuti vana veZimbabwe kana kuti machinja, let's turn ourselves from being dormant members of the party. Let's be active. 2023 is not far. Chigubhu chiri kusukwa ichi. State agents are going. Lilian anyadzisa kusatonyara sho. Akusi kunyadzisa isaje. Handi makanzwa ZBC chiti they have rejoined. Underline the word rejoin. Iyoyo ndo inotaura. Munhu akaita saShepherd Yuda ndikanzi ndajoina ZANU-PF nhasi. Inenge iri breaking news. Because I've never been part of ZANU-PF. So it will be like breaking news. Breaking news. Shepherd Yuda join ZANU-PF.
But kana ukata rejoin, it's not breaking news. It's just like you have ended your mission kuonga watumwa, then you are back home. Anzvangirai zvaakabuda muMDC, he didn't join. Ndo nyaya yatutaura kuti vatsangirai 2005 mutambo wakarema pakagarwa pasi, vatsvangirai vakanzi ngavadzingwe, vakadzingwa 2005. Chebundo is wrong, Kupe is wrong, Monzora is wrong, Lillian is wrong. Atsutaura kuti vari wrong ava. We are not saying vari wrong. What we are saying is vari kubuda vachitaura kuti they were spying on Chamisa. Vari kubuda vachitaura kuti they made sure that Chamisa won't be president of Zimbabwe. We are not saying they are wrong, because they fulfilled their mission. Vakatumwa. And 2023 forget maybe, yeah, obvious, Nduma. 2023, as things are standing now, is we cannot forget it because we are strengthening our part. And all. Chiripo nchengoti ZANU-PF ngaingoita free and fair election, what inorohwa sei? What ZANU-PF inorohwa sei? Tarisa maroera ataita ZANU-PF pa 2000, 2002, 2008, 2013. Uone kuzvamburwa kwaita ZANU-PF. And all. Chamisa is just eloquent, not arrogant. He's just eloquent. Urikuona chakarwadza ED. Chamisa vakamcreatera position in parliament. Chamisa akataura, it's not about Nelson Chamisa. Don't create employment for Nelson Chamisa. Create employment for Zimbabweans. Saka handizoti mozoda leader akaita sei. MuZimbabwe mune dambudziko 100 kuti if you are eloquent, people think you are arrogant. So they don't know the difference between being eloquent and being arrogant. Kuramba kuti aiwa inini handisi kuda zvangu. Kuramba kuti inini handisi kuda hangu position yama creator. Dai matora position yo ma creator mabasa